Hey. Hey. I do it every time that I can fool, yeah. Get my money's in the class and you gon' do, yeah. Make a ring go is the best, so you know who, Yeah. I don't even know the price of who be back, yeah. Who we What's up, gang? It's LAB Young in the house, and I'm here to shoot another video. And I'm here with. What's up, guys? My name is Tobin, also known as Tobin, aka Love Machine. If you want to know more about me, just go follow. Yeah. Today's video is gonna be about. Actually, you know what the video is gonna be about. That's why you pressed on the video. So we're gonna get into it. Check now. Before we get into it, let me give a bit of background. Check name. Die chat ne in die cherry het getrouwd. No. When they got married ne. Die cherry is mos a porn star. No, die chat is ook A porn star? Yeah. Hey, you can see my name. No, check, wait. Now the guy is a porn star ne, and the guy, I don't know what the guy does. He makes YouTube videos, man. No, basically the cherry. Obelese, obi dag wat hulle gaan. Yeah, on the engagement. Then toen die cherry een porn video gaan maken met de ane chat, maar op die cherry is het trouwdag. Toen zei die chat nog ja, zo zei nee. The man said, "Nanga, we said, "Bolly Dengo." We're gonna get into the video. I low-key feel like you're less mad because it's viral. And you're like into being viral. I will say that having seen No, ze zeggen maar nee, want ze zeggen kucha nee. Die man is the guy is less mad because of the video went viral. Less mad. I mean, less mad. Die man zal over kwadraat. Maar in die begin komt die man juist en laat zijn vrouw, zijn wife. Maar die man is aan mij. Die man is aan mij. Ik zal niet trouwen met mijn vrouw. Van wife. Kom eens zo net klein ding. Ik zal niet trouwen uit porn clubje. Van die dingen is klein direct van bij mensen. Je loopt daar in die molen met die cherry. Je checkt net, die cherry geen nee. Wat? Oh, joh, dat is zo een slot. having seen how viral it went, it now seems kind of insane that I ever would have like potentially stood in the way of you doing this, just because this is obviously such an amazing thing for your career as well as mine. Like, we're not going to state dollar amounts, but even just like the money that I've made off of talking about this on YouTube and Snapchat has been kind of ridiculous. And then like you're welcome. Plug Talk has been that's a very the amount of check that. Deze kak wat ik verstaan niet. Die man is ernstig, dan had die cherry laag. Het is ernstig en goed om te zeggen. Die man praat en dan is hij laag. Maar die man moet je zien niet gaan. Die man doet dat tattoo en maakt van die cherry se chat op die man zijn nek. Maar die man is aan nee, bro. No, instead of saying nee, just me vrouw, hoe gaan maak je een video? No, just aan motivate die persoon. Come on, nee, we make money off it. Come on, it's better for your career. Wat zijn career, man? Ons is getrouwd, want je gaat een klap aan een chat op mijn honeymoon. So you shanty hang net zo. Additional signups that we've gotten on onlyplugtalk.com has been kind of insane. Yeah. Just seeing like how crazy this has been. And also like, it's a weird thing where like at a certain point in my life, you're scared of like people shitting on you, or you want to avoid people shitting on you. And then at a point, what they shitting on you, Mew? Gee, we live is klaar. Imagine your wife, wat je vars getrouwd, you throw aan zichzelf. Ze zijn klaar langer dan. Ik zal ook even voor je trouwen die. Ik zal ook even voor je cake het goed in niet meer. Ay, nee, bro. You can marry me while being hit by another guy. It doesn't make sense. Mew, dat is niks van dat trouwen niet. Dat is nooit gebeurd. Zodra weet je de chow van aan en chak. Swakkie, Mew. Dat die chak en met jam hier. Oh, I'm just getting so destroyed by people making fun of me that it's Sinji daar, kijk daar. Kijk daar. Die man zegt zelf wat en ik claim. Van Amazon is als een grap, just ook van. Als je met daar, allemaal zei, le droom om te zeggen, esos nog gaan blast met cherry. Wat zeg je? Esos nog gaan blast met leftovers. Wat ik heb los is van Anne Chake. Ik get die dan man ze plek die gauw. Die woord die man zei wat en ik claim. Wat did je denken? Die denken zal en ik claim wat je wat? Man ze kop vangen gauw. Yeah, I mean,
I don't know. I feel like in my first or second year as an online person, shit bothered me a lot more. None of the comments about this have bothered me. People calling me a terrible person. Whatever. Kijk dat, die mensen say for you. Come on, terrible. Obviously, people are gonna say you're a terrible wife. How do you get hit by another guy a day after your honeymoon? Like, how does this make sense? It doesn't, bruh. Even 1% of it seriously. Well, there are definitely lines of things that people say that I don't like, though. When they bring your motherhood into it, that's one thing I don't like, because you are an amazing mother. I mean, I feel like it doesn't bother me at all because I just... So, she got a child. Is denken. Moet je zoeken manier zeggen. Vitamine, bij je met die dingen zo, check. Ik ken niet of je mensen gaan trouwen, of die kennen krijgen na of voor. Moet dit maak je zaken. Eigenlijk voor ik krijg, toen gaan trouwen. Nou, kom even vragen voor zus nu Jay. Ons allemaal is bij hang 20 ons het één cherry blas. En dat is uw cherry. Ze maar ze je ken niet, ze ons allemaal het blas jong. Ons allemaal betaal child support. Ons allemaal betaal, ik wou niet toe dat ons gaan test. Wie ze kennen het mee, ons allemaal zijn betaal, ons allemaal het gooi mee. Kijk hoe leuk die ding, braatje. Check hoe leuk die was. Dat is die chakwa die gooi, bra. Wat die dingen gooi? Ja. Kijk hoe leuk die man, bra. Als je auto kan maar karfa den lopen, nee, ayo man, check hoe leuk die man, hè. En kijk dat man. Hoe los laat dat chakwa zo leuk je vrouw, nee. Kijk hoe leuk die man, bra. Man ligt zo aan, nee. Wat? Ik zeg, wat? Die is die man zijn vrouw. Die man is die vrouw? Ja. En die is die man wat getrouwd. Toen los hij nog. Dat dakje is ik niet gauw. Dat dakje is ik in Mexico. Chauwan gauw. Me at all because I know it 100% does not affect how I am as a mother. And like, if you think that my kid is going to grow up and not judge daddy for all the things he did, but is going to judge mommy, like, I'm not going to raise that kid. So what I'm saying, your child's not going to judge you. He's not going to judge you because of the things you did, but he's going to judge you. But there's a difference between guys and girls. Who lost in there as a cherry, like you get chow vote van 50 hours say, or as you say out in the chow 50 cherry say. No, que sea cherry me sali que digo. A mí también cherry me sali que digo. Ik is bij blijkens out digo. En wat die klinkt beter. Je ookie het 50 cherry say, nee, oh, het is geen van 50 cherry say. Je ook niet dat hier zijn, nee? Ja, hoe gaan wat jij doen van 50 cherry chow is? Die dingen zo op ons ook die zegt ons 50 cherry zijn, nee, 100 cherry. Onze rangen gaan niet op met dit. Maar jullie cherry zijn, zoals je nee wordt 10, je wordt val niet. Dan gaan we een video dat post je. 20 val niet. Zoals je video's goed neemt, goed val niet. Van allemaal weet je, het is klaar, ciao miu. Mensen lopen niet je man checken als een grapjes. Ze zeggen wat? Zeg, miu, next time you cherry brengen me aan dat blazen, ga 3 clip. That double standard. I notice like every conversation I have about it with people is like they lay it out, they say, are you jealous, are you mad, whatever, we have that conversation, and then they basically like kind of hit a wall because it's like, oh, you're two consenting adults and you decided to do something kind of freaky, and in our case on camera. So then they start doing the kid thing because there's like nowhere else to go with it, because you can't blame me. It's not about nowhere else to go with it, bruh. Okay, let me explain this. You can rock groot. Now, maybe she's like 14, 15. Like, even not that, but like 5, 6. And she asks you, what do you do for work? Who will you explain? Who explain if you 5 year old? Yeah, who explain if you 5 year old can't slamp on? In your mouth, geen knife en aan het chaggy. Zeg, ik ken me die waren dat je weet je krijgt kost me. Haha, bro. Maar van oud kijk, van oud ik zou zo zeggen, joh. Van oud ik zou zeggen, joh. Oké, dat je kost me. Maar van vrouwmens. Jongens, zal ook iets aan blame, bro. Ik zeg, wacht nu. Kom eens zeggen, ik is light. Ik heb nooit bij jou gekomen, nee. Ik is 5 jaar oud en dood. Ik heb dat verstand. Ik kom bij jou, papa, wat maakt me af in werk? Hoe begint je? Wat zeg je? Nee, ik zeg dat je man daar gaan vragen. Dat je man daar gaan vragen. Maar dan denk ik, hoe? Or you for doing something that we want to do, or you doing whatever you want to do on camera. It's we like, were how can you doing be mad? it, so it's like we're supposed to stop now. Right. And we were already doing it. Wat een goede praatje. Hoe kom je het gemaakt op eerste plek? Hoe kom je het? Kijk, zal de mensen verstaan dat je het blaas.
Nu kom je video's maken. Dan post je. Dan post je. Zo, ama, ik zeg, ik weet niet hoe ik je blok af. Deze is dus ik zeg, ik weet niet hoe ik je mee blok. Ama ik verstaan niet dingen, gauw. Nou, Nu, kijk, je plannen hoe je vroeg kan. Die checks is dom. Hoe kan je iemand wat haboes slaan? Als je zo kan mensen eerst nu begin. Zwak boss, ik is zo right nu. niet dat je niet. Ken je het op? Die man wat geen. Die man wat met die cherry net die gaan slaan niet. Zie die man je vraag. Kan ze habu gaan shoot met die chat. Toen zei die man ja. Kijk hoe lik die man bra. Wie zou dat die man zich cherry naar je kijk hoe lik die man bra. Nu, moet die man komen neer naar mijn cherry. Hij bra kijk hoe lik die man. Hij Is is gewoon moet je eens moet naar vroeg gaan liggen. no je moet check. Dus toen bij lijn zo. Die cherry gaat voor die toilet. No, er is een één joint. Ze is voor die toilet. Ze tekst die man. So die man heeft die cherry slaan terwijl die man daar is. Check. Niet zo niet. Die cherry het toilet toe lijn. No, drill samen niet joint. Tekst die man op zijn naam. Zo la video zo la. Ze daar upon video shoot met die chat. Dus tegen die chat ze piep. Zeg die man op zijn nee, is alright. Luister. Kom maar, is alright. Zolang je cherry niet in je mond en zolang je chat niet in je mond komt. Je maar, dit maak je zak van Monty. Die goede bestaan niet, brat, want niks en makkie. Ik zou dit zetten om de seks zijn. Ik ga een divorce kouden. Ik ga een divorce. Ik weet niet hoe je mijn blok. Yeah, exactly. And that's another thing is I notice a ton of dudes speak about it and talk about it as if this was happening to them, but their wives or girlfriends are not porn stars. And they're not like, if my girl had never been naked online, if we had never shared all these other girls or whatever, then would I find it like so shocking that I wouldn't even be able to imagine it? Yeah, probably. But like the same way that you've gotten kind of like numb to seeing me fuck other girls. So die cherry slaan pons met Anne Chake, maar die man is ook een van de lenen. Ele klap, maar ele klap je op camera niet. Maar die cherry die klap. Nee, die man is blaas. Hij blaas, maar hij blaas je op camera niet. Nou, hoe weet je blaas? Die man is gedroomd. Maar hoe weet je, misschien die man heeft ook iets blaas van die. Die moet klap van andere mensen blaas. Die denk is misschien ook nooit hoor niet van ze. Wanneer hij blaas heel jaar. Dag en elke dag. Como se diz, job meu que dá chama, ele dá video, tu é plus 24/7, os resoki. Nee. Isso é bravo, você é bom, só estou me bravo. So va, comecei a assim que, you like the, comecei so 14, 15, let the check habuse, let the clap ishangi, let the video begin opkom bij die chat, die check esse ma de clap vote. Comecei diz no ticket, who full just like the, de novo os ali chafel. Fuck all this guy. Zal ik het laten me weggeven aan die mensen of aan die join blinken? Alleen die join blinken. Zal ook afspreken is mijn mensen, is mijn familie. Imagine, je zal niet op je komen van die job af, top je vrouw van die chemak, nee, ik heb paar blij in je veel. Vrij zal jij die chemak, nee. Ik heb de dead. What is the dead? I was doing this. Dat is een klap van 4 checken. I hope you. Certain point, it just started to feel like it wasn't that big a deal. Now, obviously, it was a deal. It was definitely something because, like, especially like maybe like the day after, I had a little bit of buyer's remorse where I was just like a little bit like sick to my stomach. Of it was just a like, lot of this. I didn't know what mood I was going to get you in for a few days there. Yeah. And I mean, even when I was telling Destiny and Crip Mac, which was like about the weirdest audience I could have possibly had for it, when I told you I was going to talk about it with them, you're just like, are you serious? Like, I was like, why are you going to, I had not planned on like talking about the Ze luistert is nooit zo die man gaan praten. Die pon wat die vrouw maakt, die andere vrouw mensen wat. Ja. Is die man, is je kwaad? Is alsof je zei net, die zei mensen ik blaas je cherry. Dan gooi ik nog een video op IG. Dat zei je mensen ik blaas je cherry, je ligt dom bra. Je ligt dom, ga me winnen. Waar is dat nigga? Je ligt dom. Nou, je komt daar. Ik zei mijn cherry te blaas aan Uva ga. Je zei dan nog even me kijken en zei, ik heb ook een Franny bra, wat zei je van mij? Oh, I need that you can wait for it, like you can quarantine. It's always our jam yet, it's only lossy. Oh, Ai, bro. Salo ka grap maar kom je pas ook daar gauw. Mijn mening bra, als ik me jongen wil grappen maken. Ze zo niet liggen, laat ik die hang. Ai, denk het. Hey, ken ik aan je cherry te lego. Ai, die zijn niet de deep throat. Dat is deep throat. 3 keer.
Stroke daar. the scene until closer to the time it was going to come out. And then you were like, it was like you needed therapy. You're like, I'm going to go into the office and I'm going to talk to Jy wisa therapy nodig nie. Jou cherries geen BBC van 'n swart check. Van haar daggy. Daggy se blas haar. Etjie. Is haar daggy. Nou wag nou. Kyk hoe lyk die man, bra. Kijk die man ook check. Die man die check is goed, die chain goed. Etjie, wag, wat is die man se naam? Jason Lava. Maar gaan op Google en search die man gou. Jason. Jason wat? Jason Love. Kyk, your surname is Jason Love. Fuck, Oliver. Die man heeft beef met die check wat? Hey, maar lekker maar een reaction video maak want die cherry kan maar klein plaatsen. Hulle albei saam. Ja. Dat is niks aan een video reaction goed. Ons nee mekaar op dan die journey. Al moet ik 100 checken sturen. Zo mekaar op nee gaan. Kijk hoe lyk die chat, bra. Fuck Die Oli. chat, met cherry blast. Fuck Oli. Waar kom ik check aan nap. Check hoe lyk die chat, bra. Nee, meu. Nee, oké, ik zal die chat met cherry la blassie, bra. Nee, boss. Ik wil lijn niet. Ze lijn niet go. go. Lijn niet go. Die man is ziek. Zo'n ziek check die. Ay, bra. Quit making Destiny about it. No, yeah. At a certain point, I was just like, listen, if I have to talk about it, I'm just going to talk about it on the podcast. I'm not going to shy away from it. I'm not going to act like it's not happening. I'm just going to talk about it. And Destiny is probably like one of the. Als je bij mij komt, nee. Kom eens in de week was die check. Als je bij mij komt, je komt snel bij mij. Je dat video is met mijn vroeg. Zo niet beginnen op nee gaan. Hey, hoe was job nee? Is dit wat jij zegt dat je cherry een klap wordt? Waarin niet, je komt vragen niet in mijn kak. Dat die een klap wordt van die chat. Meu, je komt vragen niet in mijn kak. Je komt vragen niet in mijn kak. Hoor, ik heb daar niet, ik was op XX next. Wat toch de porn, wat toch de. Ik heb de chick, je vrouw, wat je camera op de level van die stabiel fit, zwart checken, ciao. Kijk, ik zou beginnen op nee, jongen. Waarin niet? Ik zal een stoel vat voor afplek. Meu, baksteen goed de. Die weet je maakt je goed. Kom je toch met me komen zeggen, je moet zien. Kom je gewoon vragen. Maar die man is aan mij, bro. Ik zeg die man. Kijk hoe lyk die net. Dan kijk je die man, dat zegt je ja, dat je cherry een klap wordt. Dan nu dacht je kan maar nog therapy. Hij maakt nog een tattoo van die cherry op je. Dan maak je nog een cherry niet. Oh, bro. Ik dom, bro. Zo is die man naam gaan. Hij is dom, bro. It's like his first thing he said was, "Oh, I know you was mad, huh?" Die man vat ook die story als een grap. Wat gaan we ook met die wet mensen gaan? Ik zou mensen racist in. Maar sommige mensen zijn ziek, vooral die mensen in Amerika, die is ziek, bro. Die man is ziek, bro. Ik zeg, die is 60 man die is niet meer leven kan. Je cherry komt terug. Kan wat je zegt, je wil klap. Dat is die van, ai, ik is heel dag een klap van 4 chakken. Dan voelt je na in je hart. Je zegt, cherry zegt klap. Ik ga liever broke blame, joh. Ik ga nog dat je cherry. Waar nu die broke blame. Hij zou nog dat je cherry in mijn leven niet kan. Ik is alright. So it's like immediately he's kind of like writing the narrative for me. I mean, I feel like there was times where you got mad at me, but I feel like it's part of it is like we were learning. Maybe it was a little too honest with you, but you were like, Je moet hier nee, je moet hier die man wezen uit goeie meeuw. Dat is niks aan meeuw. Ik moet hier zien wat daar inlijn in komt. Ik moet hier zien wat pleasure krijg. Nu je van allemaal gegeven. Die als ik wil blas, je mond ook, je kijkt niet van me, van die slij rek. Van allemaal. Zijn jullie zo vloer lap down hier? Like asking me a lot of questions, Right. and I didn't know how to not answer your questions. Right. So yeah. And now that I've seen bits and pieces of the video as well, that's what's kind of weird too, is realizing like Weird. Hoe kijk je video's? Hoe kijk je zo? Nee, hoe cherry niet? Je wife. Vrouw, ze wordt jou van een man. Ik jou je vrouw zoals doen. Dus is net ons dat je kijkt me gaat is je gay of wat? Hey, bro. Hey, what gay? Like, I don't understand this situation. You're looking at a video of your wife Being smashed. not smashed. That's standard. Adam's wife being BBC by Jason Love. BBC. That's BBC, G. Wat is dit? Come here, which one is BBC, girl? Big black cock. Fuck Ollie! Fuck Ollie! Hey! Fuck Ollie, bro! Come on, big black. Hey, you up jail? Nee, girl! Nee. Come on, people! Nee, bro! Hey. Come on! Adam22's wife getting BBC. BBC! Nee, bro. Che. Ziekelijke mensen. the whole world seems to have decided that being a cuck is a bad thing, or like that your girl getting fucked by someone else is a bad thing. It's obvious that Obvi. it's obvious that you cherry a black man.
J as a full die nieuwe manskap die Chris als je je plaats voor die dan komt 6 uur nog veel oordeel. Hoe komt begin je? Ah babe, work was good. I was BBC by 4. Come on, work was good. Hoe komt vergonzisa me? Os gaan Ja, video's dat plastic voor alleen. Aye, bro. Come on, work was good. I don't know. I'm not like, I was not horrified by it. I'm not like upset by it. I'm not going to say that this is going to be something that I'm going to be fucking pounding my dick to, but I hope you watch the scene and I hope you jerk yeah, off. Cherry, encourage man like the man of the video gaan geven die man advice. Net om te weten dat die man kan niet move zien, kan niet blazen. Aye, Cherry va poef. tu eu história kijk nee, die cherry check man as a nai kan. Van yes aan mij. Chikani o habu be shoot me na ane chat. Chikom same uje blast voor. Dat zegt je nog ik moet gaan kijken. Dan zet je nog om gaan kijken. En nieuwe moves leren. Dan zet je nog om gaan direct. So ik moet wat maken, ik moet daar staan met die phone zo. Ik moet die man zijn bal angle van wat. Was Die vloeg je. you said that last night is that you are really turned on by the idea of me seeing it and enjoying it. Yeah. Where does that come from? I didn't know that was going to be one of the effects of this. I don't know, because I know that you think it's hot. We've had more sex since I fucked Jason than we usually have in like a month. I got an abrasion on my dick from fucking you too much. Every time we talk about it, you get a boner and then we have sex. I know. And I feel like you're trying to assert your dominance over the fact that I had sex with somebody else, but it's still like part of it turns. there's something about it. So die man kijk die cherry uitkomen. Die man om stunga de rak. Je moet dat video gaan kijken van die Jason maar die man zijn cherry is wat die cherry nou meer. Van die cherry say every time you watch it you get turned on. That mean that die man gaan kijken alle die video's dat komt blazen die cherry. Like ele blaas meer als die video gaan kijken. Die zeggen what the fuck denk So je. die man wil eigenlijk inkomen nee. Die man raakt net op die chat. Ja, Wat die cherry gooit. wat die cherry is wat er uitkomt. Man is sick, bro. Zet je sloth kan. Wacht, kom eens even. Hoe? Jay, nee. Kom eens even. Nee. You cherry. Next one me die cherry. Dat fogo van de story me die blazen mi cherry ni. Die blazen mi cherry ni me. Mama, wacht. Zo je denkt. Zij die net raakt. Als hij chat voor kom, zei je denkt je blast. Ik zou op night dat. Dat strek denk ik een pushklap. Dat zeg je laat ook aan elkaar vatten op night. Krimi ongeri. Blok me sowieso. Where when you know your girl is not fucking anybody else, which at this point and after 7 years, I feel quite confident that you're not going to run off. So die mensen zeggen ja dat zijn. Met een 7 jaar sam. So die cherry wat en die cherry wat van cherry wat voor 7 jaar je blaas op van andere mannen. Dat verstaan je. Dat verstaan je voor 7 jaar. En nu? Ik zeg, hoe slaap je net niet in Ik bed? zei. Wat is cherry? Ik ken niet. Julia or whatever your name is, Mew. Mew. My Instagram Vicky. There's not mensen none of Vicky. Listen, my Instagram is xxvatkickg. The game you put on that guy ne, to convince him to go along with this shit ne, put that game on me, I want to see your game count. Ik wil geen keer game zien. Hoe die cherry die man om je praat, laat die los. Dat je denkt een klap wordt van Anne Chake. Laat die klap die, laat geen BBC. Misschien een man los van is man zijn als de cherry. Hoe honger moet je krijgen, bro? Omdat ze dat niet aan die man wil vat is, misschien aan nine. Dus krijg die cherry om je jammer, omdat ik me van met die sloth. Van die IC. Laat mij een zeggen blijven van mijn pon geld af. En mijn pon is. Dat is aan Dat is mij. malika. It creates like a little bit of competition in your mind, even not knowing necessarily like how much you enjoyed it or how great it was or whatever. It's still kind of like, oh, like that competition thing. It's like a real biological thing. Like, I no, told I want Adam- to. So, ile wat die cherry zei nee, it's like, elke keer als die man die video kijkt nee, kom eens van wat die video klap in, Ja. die man klap die denkt erg. Ele blaas meer als wat hij gewoon niet blaas. Ja, man. So je kan zien die man vol kak. Je kan zien in die video, die denkt die man blaas die cherry beter als Dan wat zeg hij je blaas. wat? Een blaas more beter joh. No, die man blaas score gewoon elke dag, maar hij blaas die beter als die chat wat ze denken blaas het die. Van die gaan kijken elke keer die video. Dat voel ik kak. Ken je kom? Van die zijn Die nee. man zei, oh nee, ik zie. Hey, always. I told Adam that he can have anal the day the scene comes out. Yeah, well, we were already talking about scheduling the anal, right? Yeah, I know. It's but not I'm like like, purely you for get that, it on right? this day specifically. Well, I think that is good because A good consolation prize I mean, even for all the memes everyone's gonna make about even it. before you did it though, I told you, I'm like, listen, right after you do this around that time period, I'm like, I need you to be very loving with me. We need to
be having sex. Like we can't like this just can't be like a time period where you're like, no, I'm not really in the mood. Oh yeah, you told me I could never come. But your girl got BBC. Then afterwards, you wanted to be loving with you. Play back, bruh. How do you kiss a guy that was just sucking another guy off? So wacht. So die ding om de scène. Die man zo naar de mensen zo dat ze gaan. So the check me around you, come out. Come around you, so Esse om de scène tem maar hier zo wat is daar geen zeker. Ze zijn de goed is doen. I guess I don't give my daar niet take it, but the thing is Ik zou nee wezen, we zijn liggen zo. Het is zo ongeveer niet. Kan soms wel op nee. get range ka. Het range. I. Check it Fucking slow. Check the chat, bruh. Meu line and meu. Singla staan beef goed hè. For fucking someone else, no matter how broken or destroyed I might be, I have to fuck you too. And I like you're making it sound kind of like weird there, but no, but like, I mean, I get it. It's why deny you for someone else? I need to have my ego satiated in that moment, especially given that like I just didn't know how to feel about So it. die and man you saw it. wil niet komen hè. Die cherry kan met een mensen blast, maar je moet meer krijgen. Wat meer kreeg? Hoe kreeg je waar? Hoe Je kreeg je moet meer? meer kan maar blast als die mensen. Oké, maar wacht. Mijn vraag is, hoe kreeg je meer? Van, die dingen om zeggen, nee, zo'n 4 chak op je slecht die de blast. Hoe wil je meer als dat je kreeg? Zo'n 4 chak op je slecht die de blast. Voor 3 uur. Misschien die man het information hoe die kent. Formation van 4 chakken. Yeah. Nou 4 chakken. Zot, mond, 2 handen en die voet dikkie en alles. Ah, nee, bro. Maar die man is ziek bro. Man is aan nee. It took me a couple of days to like wrap my head around it. Yeah. Do you feel like every day it's less of a big deal to you? Yeah, at this point, I really don't care at all. Wat? Come on, Mensen die man don't wari care. nexie. Die man voel ngazi cherry te blast. Ik voel om de cel is om de cel dat ik die dingen zo ne. Elke ochtend dat je cherry die zit gaan ne. Die cherry is om de cel die man wil gaan breken cherry se eer. Niet laat die man kan. Is alsof je zegt, je moet die doof man, dat is die doof man. Je zou om de cel gaan breken eer. Kost check die breken se eer. Zo hele man. Die man wil breken cherry dan die man kom. Ik kom Van die leftovers. Ik kom verdringen. Kijk hoe lik die man, bro. Je kan zien die man voel hartzeer. Je hoort hem net in. Hartzeer, die man voel slecht, bro. Die man Kijk hoe lik die man, bro. die man slaapt met nog eens in leven niet gauw. Van ah, die check niet. Hoe slaapt je rustig, bro? Die kan ik hier vars doen, iemand anders gaat in zich. Dan komt ze doen dat ze je jol. Ah, nee, chat. Die man is aan mij, Gauw, poep slaapstier. maar dat is met die trooi van die begin af, bro. Ik zou geen sim met die mew. Bro, als ik in die straat in zit, dan zo meer naar raak, bro. Zou hij chops uit gauw. Everybody reacting to the tape, that may be. Oh, I'm nervous. That may be like a test of my mental resolve, but also like I'm at the point. I'm at the point Dus now. om where- de se. Mensen komen ze met geen op de no, je de check. Daarna ons allemaal ons message ook kent. Ons gaan commenten onder. Oh, Freddy, je niet eens smaak Oh, je. je niet de leeg, je Je vriend. niet eens lekker. Het is de hele positie in trek, die na die bien is ook goed. Oh, je doet meer proberen, maar Zo meer proberen. Je meer proberen. Ah, je gaat. Ah, maar ik doe me proberen of je cherry gauw. Je moet zeggen dat we proberen voor je. Ah, je Hou op, joh. Ah, fokoli. I haven't even been looking at my Twitter mentions because it's just so much that I just like I having a lot of can't. fun on Like there. yesterday, I posted a picture of Bradley Martin holding you and me going like that. It was like a joke thing from like 4 or 5 years ago. Yeah. and that got 30,000 likes and like 8 million views on the tweet or People whatever. like you as a fake cuck. Well, I don't know if they like it so much as they're like observing it and they're kind of fascinated by I it. was looking embarrassed when you posted that picture. I was like, don't bring poor Bradley into this. But you can really see it in your face that you're like, like you were so uncomfortable with even like being in his arms in that photo. Which I thought was pretty funny. All right, so you see it. We just hit 500K. Zo Owens, Ai, die goed wat die zo geklap wordt nee. Van Chitula la ju cherry goed van een check nee. Zelf lieg gauw. Chitula full de man na gauw. De man in worry next. Ook als je nog aan zet, de man is die cherry maak zak zo de chop van wie goed de. hoe begin je ook niet? Dom lik bra. Is al dom lik met mening gauw. Ai. Is je om is al dom lik nee. Bra, je zal ook voel je jezelf op gaan hangen of zoiets bra. It's how people, it's hoe mensen vinden zelf op gaan hangen met dat mening. Depression shit. Dus het is net hong. Het is man qua honger voor die cherry of. Maar met mij jij zo aan gaan ik al. Het is dom gauw. Ai,
But gents, thanks for watching. You've been with LAB Young, and Top and AK Love Machine. more videos will come up in the future. Hopefully future collaborations. But until then, deuce. Yeah, got 100 on these watches and I do, yeah. I do it every time that I can fool, yeah. Get my money in